Good morning students. Today we are going to see 11th standard English Unit 3 Supplementary. Turn to page number 90. The First Patient, which was written by C.V. Burgess. His full name was Christopher Victor Burgess, is known as C.V. Burgess. He is a humorous playwright. His play usually accommodate a number of characters. His famous works are Short Play for Large Classes, Teach Yourself Speech Training, and Classroom Playhouse Verse in Action. This man C.V. Burgess, he is a humorous playwright. What is meant by humorous? Humorous means நகைச்சுவை. In all his plays we can see this humorous, and he usually accommodate a number of characters. In this play also we can see large number of characters in this play, and his important plays are, his best known plays are Short Plays for Large Classes, Teach Yourself Speech Training, and Classroom Playhouse Verse in Action. These are some of his important plays. The C.V. Burgess, அவருடைய ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டோஃபர் விக்டர் பர்ஜஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய பிளேஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், நகைச்சுவை நிறைந்ததாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய பிளேஸில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இவர் இன்னும் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறார். அவருடைய எல்லா பிளேஸும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பிளேஸில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நம்மளால் என்ன பண்ண பார்க்க முடியும். அதே போல் இந்த பிளே நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் பேஷன் அப்படிங்கிற இந்த பிளேலையும் என்ன இருக்கிறாங்க, நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாரு. டர்ன் டு பேஜ் நம்பர் 90. இந்த கேரக்டர்ஸ் பாரு. Men 1 and 8, woman 1 to 8, a dentist, a nurse, little girl, and a small boy. These are all the characters they acted in this play. இந்த நாடகத்தில் ஒரு men 8 men இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, 8 women கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு டென்டிஸ்ட் கேரக்டர் இருக்குது, ஒரு நர்ஸ் கேரக்டர் இருக்குது, a little boy and a small girl. இந்த கேரக்டர்ஸ், இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இந்த பிளேயில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். Scene. When the curtain rises, the following characters are seated in the dentist waiting room. Woman 1 to 8, men 1 to 8. Some of them are reading magazine or newspaper. Man 4 has a rough bandage tied round his jaw. He is holding the bandage and groaning. Man 3, woman 5, and woman 6 are just entering the waiting room. When the curtain rises, when the play opens, when the curtain rises means when the play opens, we can see the following characters. They are sitting in the waiting room. Now, the entire play took part in a waiting room in a dental clinic. The play opens in the waiting room and the play ends in the waiting room. And when the play opens, we can see such kind of characters. They are sitting in the waiting room and they are reading magazine. And among them, this man 4, he is having a rough bandage tied in his jaw, and he was very groaning. Groaning means he was crying in agony. அந்த பெயின் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆகனியில் அவன் என்ன பண்ணுறான், க்ரோனிங் வழியில் துடிக்கிறான். Man 3, woman 5, and woman 6 are just entering the waiting room. Just when the curtain rises, these people, this man 3, woman 5, and woman 6, they are just entering into the waiting room. The first character, woman 5. Well, we have sometimes to wait before the dentist sees dear. We want to wait for some more times before we see the dentist. என்ன சொல்கிறேன், நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, we want to wait for some more times. இந்த டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், we want to wait for some more times. This woman 5, she is telling to woman 6, and woman 6 is replying, yes, so I see. Woman 5, but I will show you some of my holiday photograph to pass the time. I have some photograph. This woman 5, she is telling that I will show you some of my holiday photograph. In this entire play, in the play entire play the woman 5 அவருடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, she is very keen in showing her photograph. அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன், அவருடைய ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, தான் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை மற்றவங்கள்ட்ட காமிக்கிறதுல மட்டும்தான் ஒரு கீனாக யார் இருக்கா, திஸ் woman 5 அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியுது. This man 3, woman 5, and woman 6 sit. Woman 5 take a packets of photograph from her handbag. Throughout the play, she concentrate on showing her photograph. She took some photograph from her handbag, and throughout the play, she concentrate on showing her photograph. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய ஸ்டடீஸில் இந்த உமன் 5 போல் அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தன்னுடைய கொண்டு வந்திருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபரை காமிக்கல மட்டும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு. அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி இன் யுவர் ஸ்டடீஸ். உன்னுடைய 11th 12th கேரியரில் உன்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி உன்னுடைய ஸ்டடீஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், உன்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் த்ரூ அவுட் த ப்ளே ஷி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஷோயிங் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப். அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி தன்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபை காமிக்கிறதுல இருந்துச்சோ அதே போல் யூ வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ். Man 5, what time do you make in Jack? Almost 8:30. That then dentist should be along any moment now. Isn't it a dreadful hour of the morning to see a dentist? I am not half awake yet. I hope he won't be long. I am going to be late for work anymore. This man 6, he is telling it is almost 8:30. The dentist should be along any moment now. It is almost 8:30, மார்னிங் 8:30 ஆகிடுச்சு. அதனால் டென்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், எந்த நேரம் என்ன பண்ணலாம், வரலாம். அப்போ மேன் 6 என்ன சொல்கிறார், ஐ எம் கோயிங் டு பி லேட் ஃபார் மை ஒர்க் நாட் டுடே. என்னுடைய வேலைக்கு நான் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணு, இட் இஸ் கோயிங் டு பி லேட். எனக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு என்னவாயிரும், இன்றைக்கி கண்டிப்பாக எனக்கு லேட் ஆயிரும். Man 6, something should be done about the dental hours. I have always said so and I will go on saying so. Enter nurse. At this time the nurse, she enter into the dental clinic. Woman 6, good, the dentist should be long now. நர்ஸ் என்ட்ரு பண்ண உடனே இந்த உமன் 6 என்ன சொல்ல, கண்டிப்பாக என்ன பண்ண டென்டிஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுவாங்க, வந்துடுவாங்க. Woman 5, and this is one of the boarding house at Badling on Sea. Our boarding house, those are the steps I fell up. We are nearly died laughing. This woman 5, she is very keen. She is interested in showing his photograph to woman 6. It looks quite a nice place. அவங்களுடைய ரெண்டு woman 5 and woman 6. This woman 5, she is showing her photograph and woman 6, she is commenting to the photograph. ஏற்கனவே பார்த்து இந்த woman 5 நேச்சர் என்ன இருக்குது, கான்சன்ட்ரேட் என்ன பண்ண, தான் கொண்டு வந்திருக்க ஃபோட்டோகிராஃபை காமிக்கிறா. அப்படி காமிக்கத்தில் அந்த உமன் 6 அந்த பிளேஸை பார்த்து அந்த பிளேஸை வந்து என்ன பண்ணுறா, அப்ரிஷியேட் பண்ணுறா. Woman 5 shows another photograph. This is one of hers. You can quite see her. Next we can see woman 6. I am sure she has entered woman 7 and the little cat. Now at that time to the dental waiting room there enters woman 7 and the little girl. இப்போ யார் உள்ளுக்கு வரா அப்படின்னா அந்த உமன் 7ம் இந்த லிட்டில் கேர்லும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வெயிட்டிங் ரூமுக்கு உள்ளுக்கு வராங்க. உமன் 7, ஓ டூ கம் அலாங் டாரதி. லிட்டில் கேர்ள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see the dentist. I won't. The little girl, she is crying, I don't want to see the dentist. Now Dorothy, remember what your daddy said, if you won't have your teeth seen, to no more ice lollies. When this woman 7, she is telling to her daughter, to the little girl, if you don't see the dentist, your daddy will not buy any more ice lollies. நீ வந்து டென்டிஸ்ட்டை வந்து நீ இப்போ நம்ம டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கல அப்படின்னா உன்னுடைய டேடி என்ன பண்ண மாட்டாங்க, உனக்கு எந்த விதமான ஐஸ் லாலிஸும் வாங்கி தர மாட்டாங்க ஃபியூச்சரில் வாங்கி தர மாட்டாங்க அப்படின்னு இந்த உமன் 7 அந்த லிட்டில் கேர்ள்கிட்ட சொன்னான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஐஸ் லாலிஸ். அவருடைய ரிப்ளைக்கு இந்த லிட்டில் கேர்ள் சொன்னால், ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி, எனக்கு என்ன பண்ண வேண்டாம், எந்த விதமான ஐஸ் லாலிஸும் எனக்கு வேண்டாம். The little girl is dragged to her seat by woman 7. She sits weeping. Man 4 groans loudly. And this woman 7, she dragged the little girl. What is meant by drag? Drag means pull with force. கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தன்னுடைய சைல்டை புல் பண்ணி அந்த சீட்டில் உட்கார வைக்கலாம். Here is the dentist and about time to enter dentist. At the time the dentist enter into the waiting room. இப்போ யார் உள்ளுக்கு என்ட்ரு ஆகிறா, டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் என்ட்ரு ஆகிறா. Enter dentist. Could I have the first patient please? When this dentist enter into his room, he called the first patient to come in. And page number 92. Exit dentist into surgery. Woman, that's you, Joe. Now the woman 1, now she is telling that it is Joe. It is your turn to go into the surgery room. He is calling Joe to enter into the surgery room. Man 1 and woman 1 stand. Look at this, man 1 and woman 1. These two fellow, man 1 and woman 1, they are husband and wife, and the man name is Joe and the woman name is not mentioned in this play. Man 1, yes, that's me. Now make sure he pulls out the right one, Joe. Now the woman 1, she is commenting, she is making a statement. நீ என்ன பண்ணிக்கோ பார்த்துக்கோ,
உன்னோட டீத்தில் வந்து கரெக்டான டீத்தை வந்து பிடுங்குறாரா, அந்த டென்டிஸ்ட் வந்து புல் பண்ணுறாரா பிடுங்குறாரா, நீ என்ன பண்ணிக்க பார்த்துக்கோ. மேன் ஐ வில் குட் பை ஜோ, ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ. திஸ் உமன் ஒன் ஷீ இஸ் சேயிங் குட் பை ஜோ, ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ. Exit man one into surgery, woman one sits. Now the man one, which is Joe, he enter into the surgery room and this woman one sits in the waiting room. When Joe entered into the clinic, the people who seated in the waiting room, they are speaking about the qualities of the doctor, the qualities of the dentist, whether he is good or bad. At present, this woman 2, she is narrating she is a very good doctor, and this woman 3, she told that he took out 6 from Mrs. Johnston. அப்போ இந்த ஜோ உள்ளுக்கு போனோடனே வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள் வந்து எதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, அந்த டாக்டருடைய குவாலிட்டிஸை பேசுகிறாங்க. அப்போ உமன் 2 வந்து ஹீ இஸ் எ வெரி குட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இடத்துல உமன் 3 என்ன கமெண்ட் பண்ணாங்க, ஹீ ரிமூவ் 6 டூத், என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருடைய 6 டூத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ரிமூவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். அட் த டைம் யார் என்ட்ரு ஆகிறா அப்படின்னா உமன் 8 வித் எ ஸ்மால் பாய். உமன் 8 என்டர் இன்டு த டென்டிஸ்ட் வெயிட்டிங் ரூம் வித் எ ஸ்மால் பாய். இப்போ அந்த உமன் டென்டிஸ்ட் வெயிட்டிங் ரூமில் யார் என்ட்ரு பண்ணால் அந்த உமன் 8 வித் எ ஸ்மால் பாய், ஒரு ஸ்மால் பாயோட அந்த வெயிட்டிங் ரூமுக்கு உள்ளுக்கு என்ட்ரு ஆகிறாங்க. Now Maurice, there is nothing to be afraid of. I am not afraid. You just a little pull and ever such a weeny tuck and all the pain will be gone on. The woman 8, she is the mother of the little boy and she is narrating just a little pull and all your pain will be gone. டாக்டர் வந்து ஒரு லிட்டில் புல் மட்டும் பண்ணுவார், உன்னுடைய டூத்தை வந்து புல் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன இருக்குது அந்த டூத்தில் எந்த விதமான வலியும் இருக்காது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த உமன் 8 ஷீ இஸ் டெல்லிங் டு அவர் சன், அந்த தன்னுடைய சன்ட்ட வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நரேட் பண்ணான். அதுக்கு இந்த ஸ்மால் பாய் என்ன சொல்கிறான், there is no need to treat me like a baby, I am not afraid of a dentist. நான் எனக்கு என்ன பண்ணலை, I don't have any fear, எனக்கு வந்து பயம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணல, அந்த டென்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அஃப்ரைட் இல்லை, ஃபியர் இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், அந்த ஸ்மால் பாய் தன்னுடைய மதர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் திஸ் உமன் 8 6 on the waiting room. Now the man 5, I am going to ask for gas. I will never forget the last time. Gas here இந்த கேஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து இதில் வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா மேபி மயக்க மருந்து என்ன பண்ணுது குறிக்கும். அதனால் வந்து இந்த மேன் 5 என்ன சொல்கிறா, ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் ஃபார் கேஸ். நான் என்ன பண்ணுவேன், டாக்டர் டென்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து மயக்க மருந்தை கொடுத்து இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். யார் சொல்ல, அந்த மேன் 5 வந்து சொல்லலாம். நான் at the time the entering nurse from the surgery, she walks across the stage and exit left. At the time the man Joe, he is inside the surgery room and now the nurse, she come out from the surgery and she went to left. அந்த நர்ஸு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சர்ஜரி ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸிட் ஆகிறாங்க, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூமுக்கு வந்து போகிறாங்க. Enter nurse left carrying a large hammer. She crosses the stage and goes into the surgery. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சர்ஜரி ரூமில் அந்த வெளியே வந்தாங்க. இப்போ உள்ளுக்கு போகக்கூடிய அந்த நர்ஸினுடைய கைகள் என்ன இருக்குது, ஷீ இஸ் கேரிங் எ லார்ஜ் ஹேமர். வாட் இஸ் மீன் பை ஹேமர்? ஹேமர் மீன்ஸ் சுத்தியல். ஷீ இஸ் கேரிங் எ ஹேமர் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் கோயிங் இன் டு த சர்ஜரி ரூம். These people who are waiting in the waiting room, they are seeing the nurse and they are seeing the hammer which is carrying by the nurse. அந்த நர்ஸு கையை கொண்டு போகிற அந்த ஹேமரை பார்க்குறாங்க வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள். நவ் தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த ஹேமர் அண்ட் த ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு டென்டிஸ்டினுடைய ரூமுக்கு எதுக்கு இந்த ஹேமர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பீப்புள் வந்து கண்டினியூ. வாட்ஸ் தட் எ ஹேமர் ஷி வாஸ் கேரிங்? ஐ ஹவ் சீன் dentists யூஸ் சம் பியூர் டூல்ஸ். அப்போ அந்த மேன்ஸ் அவன் வந்து என்ன சொல்கிறார், டென்டிஸ்ட் வில் நாட் யூஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ். அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த டூல்ஸை தானே யூஸ் பண்ணால், தே வில் யூஸ் தேர் ஓன் டூல்ஸ். தே வில் நெவர் யூஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஹேமர், லார்ஜ் ஹேமர். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஹேமரை நான் என்ன பண்ணால் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தது இல்லையே.
எதுக்காக இப்படிப்பட்ட ஹேமரை வந்து கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு. these people they are chatting themselves. The sounds of hammering is heard from the surgery. Everyone looks at the surgery door and then at one another. The nurse, she carried a hammer into the surgery room, and when she went, everyone heard the sounds of hammering from the surgery room. அந்த நர்ஸ் உள்ளுக்கு அந்த ஹேமரை கொண்டு போனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் அங்கே ஹேமரிங் சவுண்டு எங்கேருந்து கேட்குது, அந்த சர்ஜரி ரூம்லேருந்து கேட்குது. they are hearing the sounds of hammer, அந்த ஹேமரிங் சவுண்டு கேட்குறாங்க. ஓ woman one, this woman one, ஓ Joe, my poor Joe, what will I do? She is in fear. Who this lady, the woman one, she is in fear because she is the wife of Joe and she is hearing the hammering sound, and now what happened, she don't know what happened to Joe. I shouldn't worry, the dentist probably know what he is doing. And for that, this woman too, she is commenting, I shouldn't worry, the dentist probably know what he is doing. He is a good dentist and he knows what he is doing. என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த டென்டிஸ்ட் வந்து தெரியும் தன்னுடைய ஜாபில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டென்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியும். அதனால் என்ன பண்ண வேண்டாம், நோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபியர், பயப்படுறதுக்கு கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. Now look at this statement. There is more hammering from the surgery. Woman one is about to stand at woman one restrained hers. Now there is more hammering. அந்த ஹேமரிங் சவுண்ட் என்ன பண்ணுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த டென்டிஸ்ட் ரூமில் இருந்து கேட்கக்கூடிய அந்த சத்தம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஸோ திஸ் woman one, she is in fear. உள்ளுக்கு ஜோக்கு வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து என்ன ஆகிட்டோ அப்படிங்கிற அந்த பயம் வந்து யாருக்கு இருக்குது, இந்த woman ஒன்னுக்கு வந்து இருக்குது. பட் திஸ் woman too, she is consoling her, dear, do it, sit down quietly. என்ன பண்ண அந்த டாக்டருக்கு, he knows everything, and so sit down quietly. Man 4, I shouldn't worry, these dentists, what they are doing, I hope. The man 4 also, he is commenting, these dentists, they know what they are doing. அவங்களுக்கு தெரியும் தாங்க என்ன பண்ணணும், அந்த டூத்தில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டென்டிஸ்ட்க்கு வந்து தெரியும் அப்படிங்கிறத யார் சொல்கிறா, அந்த மேன் 4ம் திருப்பி அந்த woman 1க்கு என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான். Now look at this. Nurse enters from the surgery and walks across the stage out and left. Everyone watches her in silence. Now at present, this nurse, she re-entered from the surgery room and he went to another room nearby. அந்த சர்ஜரி ரூம்லேருந்து நர்ஸ் வந்து வெளியே வந்து நியர்பை ரூமுக்கு என்ன பண்ணுறான், அந்த நர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, போகிறாங்க. Now at the time, this nurse, she carry a large pliers. First she carry a hammer, now she is carrying a pliers. She walks across the stage and enter into the surgery. Man 4 groans and everyone groans after him. Woman 1 watches in horror. She stands at the nurse exits into the surgery. No, it can't be true. They can't do this to Joe, not to my Joe. Look at this. Now this nurse, she is carrying a plier means cutting plier, and she is carrying it into the surgery room. And because of that, the woman 1, she is வாட்சிங் இட் இன் ஹாரர். அந்த பயத்தில் வந்து என்ன பண்ண வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறா. நர்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஹேமர், ஒரு சுத்தியில் உள்ளுக்கு கொண்டு போனாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறா, ஒரு கட்டிங் பிளேயரை வந்து உள்ளுக்கு கொண்டு போகிறா. அதனால் யாருக்கு பயமாக இருக்குது, திஸ் woman 1க்கு பயமாக இருக்குது. அப்போ அந்த woman 1 என்ன சொல்கிறாங்க, நோ இட் கான்ட் பி ட்ரூ, தே கான்ட் டூ திஸ் டு ஜோ. அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, தே ஷுட் நாட் யூஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் டு மை ஹஸ்பண்ட் ஜோ. என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஜோனுடைய டீத்தில் வந்து இப்படிப்பட்ட அந்த ஹார்டு டூல்ஸை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, இந்த woman 1 வந்து என்ன பண்ணுறாங்க. This woman 1 starts weeping and sobbing. Look at this. Woman 1 started weeping. She began to cry. When she looked those hammers and cutting pliers, she began to cry. A bit big, wasn't it? Nothing to what they used in the olden days. I heard of a chap
once the root of whose teeth were wrapped around his jaw bones, he was 5 hours in the chair. அப்போ அந்த மேன் 4 என்ன சொல்கிறான், in olden days we want to sit for more than 5 hours to rectify our teeth. பழங்காலத்தில் வந்து நம்ம டீத்தை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மோர் தென் 5 ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் அந்த மேன் 4 வந்து சொல்கிறான். There is a sudden screech of metal from the surgery. Woman 1 grabs to horror and it is about to make a dash for the surgery door. Now everyone hears the sound of metal from the surgery. அந்த சர்ஜரி ரூமில் இருந்து அந்த மெட்டல் சவுண்ட், மெட்டலில் பண்ணக்கூடிய தட்டக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து எங்கே கேட்குது, வெளியே வந்து கேட்குது. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் திஸ் உமன் ஒன் ஹி வாஸ் இன் ஹாரர், ரொம்ப பயத்தில் வந்து ரொம்ப ஹாரரில் வந்து இருக்கா. அண்ட் த ஸ்மால் பாய் அண்ட் த லிட்டில் கேர்ள் அட் த டேபிள் start a fight about the magazine. At that time the small boy and a little girl they fight for a magazine. அந்த டென்டிஸ்ட் ரூமில் இருந்து அந்த மெட்டலிக் சவுண்டு வந்து வெளியே கேட்குது. அதனால் the woman one she is in horror. At the time these small boy and a small girl they are fighting for magazine. The metallic screech is heard again from the surgery. Fresh shops from woman 1. The metallic screech, metallic is the sound of the metal, it is coming from the surgery. And this woman 1 he begins to cry. திருப்பி என்ன பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மெட்டலில் அடிக்கக்கூடிய அந்த சத்தம் வந்து உள்ளுக்கு இருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் அந்த woman 1 he begins to cry. Woman 1 I can't stand it, oh Joe. She is telling the name of her husband Joe. What happened to Joe? And this man 4 groans. What was that noise, mummy? Small boy. Now the small boy is asking to her mother, what was that noise, mummy? Don't ask awkward question, Maurice. I will tell you, little boy. The noise was man having a tooth out. That's how it's going to sound when you have your sow. அந்த ஸ்மால் பாய் என்ன கேட்குறான் தன்னுடைய மதர்கிட்ட, வாட் வாஸ் தட் நாய்ஸ், அங்கே அந்த உள்ளுக்கு இருந்து சத்தம் கேட்கக்கூடிய அந்த நாய்ஸ், வாட் இஸ் தட் நாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறான். அந்த மதர் என்ன சொல்கிறாங்க, டோன்ட் ஆஸ்க் சச் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் டு மீ, எந்த இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ண என்கிட்ட கேட்காது. அதுக்கு இந்த மேன் 7 என்ன சொல்கிறான், திஸ் மேன் 7 இஸ் கிவிங் எ ரிப்ளை டு த ஸ்மால் பாய், when the noise was a man having a tooth out. That's how it is going to sound when you have yours one. When you go inside, நீ உள்ளுக்கு போச்சுல என்ன பண்ண இப்படி தான் அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த மேன் 7 அந்த ஸ்மால் பாய்ட்ட வந்து என்ன பண்ண சொல்லலாம். Okay, the woman 6, what he thinks to tell a small boy, disgusting, it will all do the lad good, bring them up natural, I will always say. Now the small boy is telling, mummy, quick, take me to school. Take you to school? What on earth do you mean? Small boy, I haven't got toothache at all. I was only joking. I just want to get off school. Take me to school, mummy, please. Look at the small boy's command. I don't have any toothache at all. I was only joking to get off school. அந்த ஸ்மால் பாய் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு என்ன பண்ணலை, அந்த ஹேமரிங் சவுண்ட், அந்த கட்டிங் பிளேஸில் அந்த மெட்டாலிக் சவுண்டெல்லாம் கேட்குறான் அந்த ஸ்மால் பாய். இப்போ அந்த ஸ்மால் பாய்க்கு என்ன இருக்குது, ரொம்ப பயம் இருக்குது. அதனால் அந்த உமன் ஸ்மால் பாய் என்ன சொல்லலாம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டூத் அட் ஆல், எனக்கு அந்த பல்வெளியை என்ன பண்ணல, எனக்கு வந்து இல்லை. இன் ஆர்டர் டு கெட் ஆஃப் ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூல்லேருந்து நான் கட் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் என்ன சொல்லிட்டேன், எனக்கு வந்து இன்றைக்கி பல்வலி அப்படின்னு சொல்கிறேன். டேக் மீ டு ஸ்கூல் மம்மி ப்ளீஸ், அந்த மம்மிட்ட வந்து என்ன சொல்லலாம், ப்ளீஸ் மம்மி டேக் மீ டு ஸ்கூல். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்மால் பாய்ஸ் கமெண்ட் எவ்ரி ஒன் லாஃப்ஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் இருந்த அவ்வளோ பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, லாஃப் மீன்ஸ் சிரிக்கிறாங்க. Exit woman 8 and the small boy. Exit means they went out from the waiting room. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அந்த ஸ்மால் பாய் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து கட் பண்ணுறதுக்காண்டி தனக்கு டூத்தேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். இவன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சவுண்ட்ஸ், ஹேமரிங் சவுண்ட் அதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு வந்து பயமாக இருக்குது. அதனால் அந்த தன்னுடைய மம்கிட்ட வந்து நான் வந்து போயிடுச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்படி சொன்னதுனால அந்த உமன் 8 அந்த ஸ்மால் பாய் எங்கேருந்து வெளியே போகிறாங்க, இந்த வெயிட்டிங் ரூம்லேருந்து வெளியே போகிறாங்க. Now look at that, woman 5, she is still showing her
ஷீ இஸ் வெரி கீன் இன் ஷோயிங் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப். வேறு எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை. அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் இப்படிப்பட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது, எல்லோரும் லாஃப் பண்ணுறாங்க, சிரிக்கிறாங்க. ஆனால் எதுவுமே யாரும் வந்து பாதர் பண்ணலை. இந்த உமன் 5 பாதர் பண்ணலை. ஷீ இஸ் ஸ்டில் ஷோயிங் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப். தன்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபை காமிக்கிறதுல மட்டும்தான் யார் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறா? திஸ் லேடி உமன் 5 ஷீ இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங். And now there is a loud hammering from the surgery. There is a loud hammering from the surgery. Loud hammering means the hammering sound is increasing time by time. அந்த டைம் நேரம் அந்த டைம் வந்து அந்த ஹேமரிங் சவுண்டு உள்ளுக்கு சர்ஜரி ரூம்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹேமரிங் சவுண்டு வந்து என்ன பண்ணுது? ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என்டர் நர்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஜரி. டென்டிஸ்ட் வாய்ஸ், டூ ஹரி நர்ஸ் ஆர் வில் நெவர் கெட் திஸ் திங் ஸ்டாஃப். அந்த நர்ஸ் உள்ளுக்கு இருந்து வெளியே வராங்க. அப்படி வெளியே வரச்சில் அந்த டென்டிஸ்டனுடைய வாய்ஸ் வந்து கேட்குது, டூ ஹரி, என்ன பண்ணுங்கள் ஹரி, சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க, அதர்வைஸ் வி வில் நெவர் கெட் திஸ் திங் ஷிஃப்ட். நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, இதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, சீக்கிரம் ஹரி, சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு யார் டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த நர்ஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க. Man 5, neither can I will be very late for work. Exit man 5 and man 6. Now these man 5 and man 6 also they exit from the waiting room because it will be very late for the work. அந்த தன்னுடைய ஒர்க்குக்கு வந்து லேட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுல அந்த மேன் 5 மேன் 6 அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியே போகிறாங்க, டென்டிஸ்ட் ரூமை விட்டு வெளியே போகிறாங்க. உமன் 6, but surely they can't really be using those tools to take out a tooth. You heard what the man said, and those men have gone too. Cowards, every one of them, they can't take it. Mummy, I was only joking about my toothache too. I haven't really got one. I was only trying to get off school. Now this little girl, she also telling her mummy, I was only joking about my toothache. நான் என்ன பண்ண போய் சொன்னேன், ஐ எம் ஜோக்கிங், எனக்கு என்ன கிடையாது, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி toothache at all. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த லிட்டில் பாய் ஹீ இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் தட் சவுண்ட் அண்ட் ஹீ வெண்ட் அவுட். அதே போல் அந்த லிட்டில் கேர்ளும் என்ன சொல்கிறேன், நானும் போய் சொன்னேன், எதுக்காக வேண்டி, டு கெட் ஆஃப் ஸ்கூலுக்கு கட்டடிக்கிறதுக்காண்டி சொன்னேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த லிட்டில் கேர்ள் வந்து தன்னுடைய மம்கிட்ட வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறான். நான்சென்ஸ் ஜாரதி, யூ நோ யுவர் டூத் இஸ் ஆஸ் பிளாக் ஆஸ் த கிச்சன் range. You are only trying to get out of it. The little girl breaks into a howl. The little girls, but the woman 7, she is telling that your tooth is as black as the kitchen rank. உன்னுடைய டூத்தை வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்குது, ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது, நம்ம டென்டிஸ்ட்டை வந்து பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் இப்படி சொன்ன உடனே the little girl begins to howl, அழ ஆரம்பிக்கிறான். Man 2, I can't stand howling children. இப்போ அந்த man 2 என்ன சொல்லலாம், ஐ கான் ஸ்டாண்ட் ஹவுலிங் சில்ட்ரன், அந்த சில்ட்ரன் அழக்கூடிய அந்த இது எனக்கு வந்து பிடிக்காது, அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு டிபார்ட் ஃப்ரம் திஸ். Man 3, and I can't stand them either, I am coming with you. Standing, exit man 2 and man 3. At present, this man 2 and man 3, they exit from the surgery room. ஏற்கனவே உமன் 8 ஸ்மால் பாய் வெளியே போயிட்டாங்க, அடுத்தல 2 men வெளியே போயாச்சு. இப்போ man 2 and man 3 also they went from the waiting room. The little girl howls again. The nurse entered this time with a hackshaw. At this time the nurse entered into the time with a hackshaw. இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க, ஹேமர் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க, கட்டிங் பிளேயர் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த நர்ஸ் எதை கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க உள்ளுக்கு, ஹேக்ஸா மீன்ஸ் கட்டிங் மெட்டீரியல், அந்த மெட்டலை கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலை தான் இந்த ஹேக்ஸா பிளேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதை வந்து என்ன பண்ணால் கேரி பண்ணுறாங்க. Woman 1, oh Joe, he will never stand it. The sound of the sawing always did put his teeth on edge. This time the saw will be on the edge of his teeth. Oh you horrible man, can't I even make a joke? We need something to cheer up. Woman, for surely it is against the law for a dentist to use a saw like that. Now this woman 4, she is commenting this dentist, it is against the law to use such kind of tools. இந்த டென்டிஸ்டுடைய லாக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது, இப்படிப்பட்ட ஹேமர்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட அந்த ஹேக்ஸாஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட ஹட்டிங் பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த டென்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் லா அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, இந்த உமன் 4 வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. Look at this, the sound of violent sawing is heard from the surgery. அந்த
ஹேக்ஸா பிளேட்லேருந்து பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து வயலண்ட் சவுண்ட், ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்டாக என்ன பண்ணுது, வெளியே வந்து கேட்குது. உமன் ஓ நோ ஜோ நோ ஜோ. உமன்ஸ் ஒன் மேக் a dash for the door but it's prevented from opening by woman two. Now the woman one, she wants to enter into the surgery room but this woman two prevent her. Woman one, she dash for the door but this woman two, she prevent her. Woman one. The sighing is heard again, even louder and harsher. The sound, the metallic sound, the ஆக்ஷா பிளேடை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஹியர்ட் அகெயின் லவுடராகவும் ஹார்ஷராகவும் என்ன பண்ணுது இருக்குது. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் த உமன் ஒன் ஹூ இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஜோ, ஷீ இஸ் வெரி அஃப்ரைட் ஆஃப் தோஸ் சவுண்ட்ஸ். அந்த சவுண்ட் உள்ளுக்கு இந்த சர்ஜரி ரூம்லேருந்து கேட்கக்கூடிய அந்த ஹேமரிங் சவுண்ட், அந்த கட்டிங் பிளேட்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட், இந்த ஆக்ஸா இயர்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் யாரை வந்து பயப்பட வைக்குது, திஸ் உமன் ஒன்னை பயப்பட வைக்குது. Woman 5, do you want to see any of my holiday photos? Exit man 8. Man 8. At the time, the man 8, he also exit from the waiting room. Well, really, how rude. Woman 5 moves to woman 7. Now this woman 5, because woman 6, she entered from the surgery room, and so this woman 5, he moved to woman 7. Would you like to see some of my holiday photos? Now this woman 5, he is asking woman 7, would you like to see my holiday photograph? Well, I don't really. Woman 7 takes the offered photograph reluctantly and look at it vacantly. Now woman 7, she took some photograph and she shows to woman 7. Dentist, I am fed up with this. I am off to get someone who knows something about the job. Look at the statement from the dentist. I am tired of with this. I am off to get someone who knows something about the job. என்னால் என்ன பண்ண முடியலை, இதை பண்ண முடியலை. இந்த ஜாபை பண்ண தெரிஞ்ச வேறு யாரையாவது நான் என்ன பண்ணணும், பார்க்கணும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, இந்த டென்டிஸ்டினுடைய கமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, இதில் வந்து இருக்குது. The dentist strides across the stage and exit left. For a moment, woman 2, man 4 and woman 5 sit gaping. The woman 1 wails and woman 2, woman 7 and the little girl stand and make for the left. Now everyone other than this woman 1 and woman 5, they step out from the waiting room. இப்படிப்பட்ட சவுண்ட்ஸ் இந்த டென்டிஸ்டினுடைய இந்த கமெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அந்த இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வெயிட்டிங் ரூமை விட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த எண்ட், ஐ எம் ஆஃப் நவ். மேன் 7 என்ன சொல்கிறான், இவ்வளோ தான் என்னால் இருக்க முடியும், நானும் என்ன பண்ணுறேன், வெளியே போகிறேன் அப்படிங்கிறான். Now look at this, woman 1 breaks into fresh shops. அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் யார் மட்டும்தான் இருக்குது, திஸ் உமன் 1 அண்ட் உமன் 5, இந்த 2 லேடிஸ் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேஷண்ட்ஸும் என்ன பண்ணியாச்சு, அந்த வெயிட்டிங் ரூமை விட்டு வெளியே போயாச்சு. அதில் உமன் 1 ஹி பிகன் டு க்ரை, திருப்பி என்ன பண்ணுறா, அழ ஆரம்பிக்கிறா. டியர் திஸ் உமன் 5 லுக்ஸ் த்ரோ த ஃபோட்டோகிராஃப், ஐ மஸ்ட் ஹவ் லாஸ்ட் இட். யா எஸ், இட் வில் ப்ராபப்ளி பி ஓவர் தேர். This woman 5, she looks through her photograph and she found that one of his photo has been lost. தன்னுடைய ஃபோட்டோவை பார்க்குறான். அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வந்து தொலைஞ்சு போய் இருக்குது. ஒருவேளை இதுக்கு முன்னோட்டி இருந்த அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதை போய் தேட போகிறான். அந்த உமன் 5 தன்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபை போய் என்ன பண்ண போகிறான், தேட போகிறான். மேன் 1, what is the whatever is the matter, Emily? Woman 1, Joe, are you all right? Let me look at you, Joe. Of course I am all right. Why shouldn't be I all right? But Joe, all that hammering and sawing, oh, that was only the dentist trying to force open his instrument cabinet. இப்போ அந்த டென்டிஸ்ட் ரூமில் இருந்து யார் வெளியே வரா, அந்த மேன் 1, the Joe, he is coming outside and on seeing him, this woman 1 and who is Emily,
he is asking Joe, what about the sound? உனக்கு ஒன்றுமே ஆகலையே, நீ நல்லா தானே இருக்க அப்படின்னு யார் கேட்குறா? அந்த எமிலி வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்குறாங்க. ஆமாம், எனக்கு என்ன, எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா? அப்போ உள்ளுக்கு இருந்து வந்து அந்த சவுண்டு, அந்த ஹேமரிங் சவுண்ட், அந்த சவுண்ட்ஸில் மெட்டாலிக் சவுண்ட்லாம் வந்துச்சு. அப்போ அது வந்து என்ன அப்படின்னு யார் கேட்குறா? அந்த woman one man ஒன்ட்ட வந்து கேட்குறாங்க. that is the dentist trying to open his instrument cabinet. இதில் பாரு, அந்த டென்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சவுண்டு வந்து டு ஓப்பன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினெட், தான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்படிப்பட்ட டூல்ஸ், அந்த ஹேமரை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ஹேக்ஸா பிளேடை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த கட்டிங் பிளேயரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹிஸ் கேபினெட், எஸ் ஹீ லாஸ்ட் த கீ. ஆமாம், அவருடைய கேபினெட்டா எதுக்காண்டி ஹீ லாஸ்ட் த கீஸ், அந்த டூல்ஸ் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுற கீயை வந்து அந்த டென்டிஸ்ட் வந்து தொலைச்சிட்டாரு. அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஹேமர், இந்த ஆக்ஸா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த டென்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? அந்த மேன் ஒன் உமன் ஒன்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான். Nothing a thing and I can't wait any longer this morning. I have made an appointment with him for this evening. இப்போ அந்த மேன் ஒன்று I cannot wait anymore. This man he is I cannot wait anymore and I got an appointment in the evening. இந்த டென்டிஸ்ட்டை பார்க்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். Nurse, I am afraid the first patient couldn't wait. However, he made an appointment for the things. Look at this. When woman one and man one go out left, a moment later the nurse entered from the surgery. She is walking across the stage when the dentist enters left. The dentist is waving a key. The woman one and this man one, they went out from the surgery room and at that time the dentist he is waving a key. தன்னுடைய கைகளில் ஒரு கீயை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு, ஆட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு. அது எங்கேருந்து கிடச்சிது? இட் வாஸ் அண்டர் த டெலிஃபோன் டைரக்டரி. அந்த சர்ஜரி ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெலிஃபோன் டைரக்டரிக்கு கீழே தான் என்ன இருக்குது, அந்த சர்ஜரி பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த கீ இருந்திருக்குது. அதை பார்க்காம திஸ் டென்டிஸ்ட் he used this hammer, this hacksaw to open the dentist box, அந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஹேமரை யூஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் வெளியே வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த டூல்ஸை அந்த ஜோவினுடைய அந்த டீத்தை வந்து புல் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா பயத்தில் வெளியே போயிட்டாங்க. Now look at this. Woman 5, do you mean me, Miss Nurse? Yes, would you step into the surgery, please? Dear me, the long queue did move quickly, didn't it? Look at this comment button. The long queue did move quickly, didn't it? இந்த woman 5 கேரக்டர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர்ஸ் இந்த பிளேயில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஷீ இஸ் வெரி கீன், வெரி கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி இன் ஷோயிங் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப். தான் கொண்டு வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை காமிக்கிறதுல மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே தவிர அந்த உள்ளுக்கு என்ன சத்தம் கேட்டுச்சு, அந்த ஹேமரிங் சவுண்ட் கேட்டுச்சா, இதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கலை, இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல. தன்னுடைய ஃபோட்டோ காமிக்கிறத மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால். என்னுடைய woman 5 வந்து என்னது, ஒரு 4 or 8 பேஷண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் உமனால் பார்க்க முடியும். ஆனால் அட் திஸ் பர்டிகுலர் டே யார் தான் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டாக உள்ளுக்கு போகிறா, திஸ் woman 5 தான் ஃபஸ்ட் பேஷண்ட் என்ன பண்ணாங்க, உள்ளுக்கு போகிறான். இதனால் ஷீ இஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி இன் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். தான் என்ன இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாலோ அதில் மட்டும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை தவிர அந்த சரௌண்டிங் சவுண்ட்ஸோ என்ன பண்ணலை, நோட்டீஸ் பண்ணலை. இதே போல் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ என்ன பண்ணு, 11th 12th படிக்கிறச்சுல உன்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் மட்டும்தான் இருக்கணும், உன்னுடைய ஸ்டடீஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டடி a paragraph from this supplementary. இந்த சப்ளிமெண்ட்ரிலேருந்து ஒரு பேராகிராஃப் கேட்பாங்க. இந்த பேராகிராஃப் என்ன பண்ணிக்கோ, படிச்சுக்கோ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.